Hola YouTube, ¿cómo estás? Estamos en una playa hermosa. Es súper recomendado este sitio. Isla del Rosario. I'm living life. Oh wow. Here's the funny thing, guys. I went to bed early because we had to get at the airport for maybe, I think, something like 4 in the morning. Our first flight was at something like 5:30 to get to Cartagena, but then we ended up missing our flight. So unfortunately we had to spend not only we had to spend maybe an extra 4 hours in the airport, but then we had to lay over in Cali, and then from Cali go to Cartagena. So instead of being there for 7 in the morning, we got into Cartagena at around 5 in the afternoon. So hey, that's part of having fun when you're on vacation, right? Yo soy súper cantante. Murallas. No voy a negarte, no. La primera vez que tú me la hiciste, baby, quería matarme. ¿Cuántos años, señor, que tú conduces un bote? 25. 25. Oh, wow. ¿Solo en Colombia? No. ¿Panamá? Ok, Yo soy sí, porque... panameño. Yo soy panameño. Panameño. Oh. Después, en la noche, regreso tu Panamá? ¿O ahora no, vivo en, Vivo aquí. en Colombia? Okay. ¿En Cartagena? Cartagena. Okay. ¿Por qué aquí y no en Panamá? Ah, no, porque mi esposa es aquí. Oh, ok, tu esposa es de aquí. Ok, entiendo. Claro, por eso no Panamá. Ok. Panamá es bonita. Claro. Pero venimos aquí a Cholón, Agua Azul, y de ahí a la piscina. Ah, ok. Y de ahí ya Luchul. Ok, entiendo. Colombia. Hola, bébé. T'as pris un cob, Fred? T'as pris un cob? T'as pris un cob?
T'as-tu payé un cob? Ok. Mais les gars des drones, ils s'allièrent ou pas? Ouais, je sais pas. Welcome, my friend. Bienvenido. Okay. Hola, señor. Oh, sí, es un iPhone. ¿Sí? Bueno, Pepe. Mucho gusto, Pepe. Oups, cette vidéo-là, clairement, il ira pas en ligne. Attends. ¿La isla? Oh, yeah? Wow. Es mucho mejor porque el mar está listo para correr. Luego después las olas. No, en eso soy mucho hombre. Hambre, okay, tenemos okay, mucho okay. hambre. Yes, ahora. Okay. Okay, My name is Jason, alright? Jason? Yeah. Okay, I'll wait for you. Okay. 180 180. is the best. If I ask somebody else. ¿Es mejor? ¿Precio? Okay. No dice nada. ¿Cuántos? Ahí está el menú. El menú. Ok, el mixto para mí, por favor. Un mixto. Ah, bueno. Mixto. Pero yo necesito, conozco cuántos. ¿Cuánto es de cada Gracias, cual? porque el precio, ¿Cuántos gracias. La última, señor, porque el precio, boom. No, trae arroz de coco, ensalada y patacón. Ya si quieres otra posición. ¿Has comido caracol? No. Dile que ya no, ya lleva 3. Para el capitán, comida para el capi. Food de capi. ¿Sí? Food de capi. Sí, señor. Sí. Entonces son ¿No más? Porque precio. Ok. 12 30. Non, mais c'est 30 000. 30 000 pour 12, comme on dit. So, 30 para 12. ¿Sí? No se preocupe que aquí no se le va a robar nada. No necesito conocer el precio, porque... Claro, que eso es muy bueno. Eso es muy bueno, conocer el precio para que no vaya a ver. Porque yo conozco el precio, dice, ok, más o menos. Así es. Eso Sí. es muy bueno. Eso es muy bueno, patrón. También. Solo para conocer. No necesito. The only thing I didn't like, I mean, it was to be expected. Like you have lots of guys coming here trying to sell you, to rip you off. Like you have to pay attention, because even when we were on the beach, we did order food, but then at the end of the day, when they came up with the bill, they tried to overcharge us. Thanks for us. I mean, some of our friends, they did pay attention to the bill and what they did put on the bill, so they had to make some changes. The only thing I would say, if you can agree with the price first, make sure that what you get on the bill is what you pay, what you ask for. And other than that, I mean, just enjoy life, because look, that's what it is. Yeah, we drove the boat. We drove the boat for maybe 2-3 hours, and then until we got to an island, and a pretty nice island called Rosario, Isla. We stayed there for the night. It's pretty quiet. Like we paid $100 for the night, but then we were just by ourselves, so that was pretty cool. Food was okay, but music was great. Just the vibe of being there was like awesome. ¿Tú cuáles huevitos quieres? No entiendo, amor. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Estos o esos? ¿O es diferente? No lo sé. Oh. ¿Qué es? Solos. ¿Solos? Alón. Con tomate.
It is super hot. This is our boat. Baby, ¿qué quieres llegar a un bar? Una vez la caga dos. Te da sexo pero es sin amor. Es como un perreo sin reggaetón. No hay sentido, ahora tomas porque te ha dolido. Pero ya que tú me ves con otro sol.